في دليل جديد على أن سوريا تتعرض لحملة منظمة بهدف النيل من أمنها وهدوئها، نعرض عليكم ما استطاع تلفزيون الدنيا اكتشافه. فمحمد رضوان الذي تم إلقاء القبض عليه في سوريا بتهمة مساعدة المخربين على النيل من أمنها هو نفسه منظم التظاهرات والتخريب في مصر، الذي عمل على نشر الفوضى من خلال أعمال التدمير والبلطجة. ويبدو أن المنظمين حولوه إلى سوريا لخبرته في التخريب وأعمال العنف، إلا أن تعاون المواطنين وقوى الأمن كانوا له بالمرصاد. متظاهرو الفيسبوك وغيره من الشبكات الاجتماعية ملأوا ساحة التحرير في القاهرة، لكن الفضل عاد إلى المشافي المناوبة، الخيم المملوءة بالطعام والمراحيض التي سمحت للمحتجين بالبقاء والصمود لمدة 18 يوما. محمد رضوان عاد إلى التظاهرات التي ساعد بنفسه على تنظيمها. كنا نخرج إلى المتظاهرين حاملين لهم المياه ليشربوا رشفة، ثم يعودون إلى التظاهر، وعلى بعد عدة أمتار كنا نرى خيم الطعام والصيدليات المناوبة. في الحقيقة كان المتظاهرون في عدة أحياء، ولكنهم ما لبثوا أن تجمعوا ليتصدوا لقوات الأمن التي كانت تواجههم. في نفس الوقت كنا نبعث بالرسائل النصية للشباب ليكونوا على علم بما يجري في ساحة التحرير. تجمع المتطوعون خلف الساحة مع سيارات محملة بالأطعمة وحاجيات الناس ليمرروها إلى المتظاهرين النائمين في ساحة التحرير. Facebook and other social media mobilized protesters toward Cairo's Tahrir Square, but it was the makeshift hospitals, food tents and toilets that allowed them to stay there for 18 days straight. Mohammed Radwan returns to the site of protests he helped organize. They would go up to them, pass the water. People would take a sip and they'd go back to throwing rocks again. And then, maybe a few meters behind the front lines, the makeshift pharmacies started, or the clinics started showing up. Cars idled behind barricades while volunteers unloaded supplies daily, ferrying them to protesters sleeping in the square. Beforehand, organizers even ran dress rehearsals on Cairo side streets. They actually went into certain neighborhoods and actually walked down certain alleys, timed how long it would take for different parts of the neighborhood to eventually congregate, at the point where they figured the security forces would face them. At the same time, another leaderless army of tech-savvy youth drummed up support online. University student Noor Ramadan describes the division of labor in and outside Tahrir Square. So you had people who were taking care of the groups on Facebook, for example, and setting up events and making sure that everything was really descriptive. Then you had people who were, doing photography and video out inside in the protests that would then be sent back to the people who were running the Facebook groups to spread the word even more. Ramadan's friend Amin Abu Hashem has advice for others who may be organizing similar protests. Invite everybody. Invite people you don't like. Invite every single person you have ever met. Invite them to this thing. You're going to go somewhere. Tahrir Square is both back to normal and changed forever. It is unclear whether what happened here can be duplicated elsewhere, a mix of high-tech communication and low-tech hard work on the ground. Lauren Freyer for VOA News, Cairo.